so we can have you know what should we name these lives as? এই লাইভগুলোর নাম দেব দ্য মিনিংলেস কনভারসেশনস where you will not be judged. Okay, non-judgmental meaningless conversations, or just meaningless conversations, that will be better, where we can just have any conversation without any agenda and without the fear of getting judged. We'll all try and practice not getting judged and not wanting to judge others. If we don't have the need to judge others, then nobody will be judging others. I think that's the better way, because আমরা জানি না কে যখন যা করছে সেটা কোনো কারণের জন্যই করছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় হয়তো যে কেন করছে বা কী করছে, বাট আই এম ভেরি শিওর there is a very strong reason for that. It's around 1 minute I'm on live and nobody has joined till now, so I think people are still like commuting back from office আমাদের এই উইকে, I mean a PSU bank, তো this week we had 5 days of work, তো 5 দিন অফিস করার পরে আজকে শনিবার, আমি কালকে রাতেই অফিস থেকে ফিরে আসার পরে একটু দেরি করে ঘুমিয়েছি। I was just watching some Netflix অ্যান্ড তারপরে আজকে সারাদিন শুধু ঘুমালামই। I didn't leave my room, ঘরের মধ্যেই আছি আর ঘুমাচ্ছি। সো আই থিঙ্ক মানে এতটাই আমি ড্রেনড আউট হয়ে যাই। আমি জানি না বাকিদের কি হয়, আর সবার তো এক হবেও না। আমি খুব সেন্সিটিভ অ্যান্ড ইমোশনালি সেন্সিটিভ পার্সন, তো আমার প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি সব কিছু মানে কি বলবো ইম্প্যাক্ট করে, আর আমি ইমোশনালি আর মেন্টালি একদম ড্রেনড হয়ে যাই, একদম আই এম কমপ্লিটলি ড্রেনড আউট। এক দিন অফিসে যাই মানে বাই 2 days না, মানডে টিউসডে, বাই টিউসডে আই এম কমপ্লিটলি আউট। আই এম নট ইন আ পজিশন টু গো টু অফিস এনিমোর, নট ফিজিক্যালি, মানে মেন্টালি অ্যান্ড ইমোশনালি আমি একদম পারি না। আই ক্যানট টেক দ্যাট মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল অ্যাবিউজ, মানে সেটা আমি আর পারি না। এবার এগুলো এখন আমার মা, উনি সাইকোলজিস্ট, তো তখন আগেকার সময় হয়তো এসব নিয়ে কথাই হতো না, মেন্টাল অ্যাবিউজ অ্যান্ড ইমোশনাল অ্যাবিউজ, বাট আমি জানি না, মানে আই ক্যান ফিল এনার্জিজ জাস্ট শিফট। সো সিন্স 13 people have joined, I'll introduce myself. I am Puja and I am currently doing this live from Kolkata, West Bengal in India, and it's exactly 8 p.m, not around, exactly 8 p.m in the night. So welcome to everybody who has joined, and the agenda of today's meeting is today's meeting's agenda is meaningless conversation, where we can just discuss about anything without getting judged. That is the basic thing. So আমি যেটা বলছিলাম অফিসের কথা, অফিসে তো সবাইকেই যেতে হয়, ভালো লাগলেও যেতে হয়, না লাগলেও যেতে হয়, নাহলে বিজনেস যারা করছে, অনেকেরা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করছে, উইচ ইজ অলসো কনসিডার্ড আ ভেরি লাইক গ্রেট জব নাও। তো সবাই যে রকমের করছে, ইটস সবার জন্যই ডিফিকাল্ট। ভেরি ফিউ পিপল আর দেয়ার যে যেটা করছে তার সেটা ভালো লাগে। হ্যাঁ, লাইক there are very few people who are in that kind of job which they really love. There are very few people like that. Arjunan, hello Arjun, where have you joined from? So এটাই যে অফিসের প্রেশার, I think if people who have joined they are listening, the officer pressure is I think not so challenging. What is more challenging is the office politics. হ্যাঁ, এই যে বেকার যে মানুষের ক্ষতি করার জন্য যে উঠে পড়ে লেগে থাকে, দ্যাট পার্ট ইজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং। If other women friends have joined, then we can also discuss some more things. When I have women colleagues at my office with their children, there are issues with their children. It is very difficult. Children, they don't grow up just with the snap of your finger, right? It takes time. In India, we take care of everything, of everyone. So এরকমের জাস্ট বাচ্চা জন্ম দিয়ে দিলাম, ফেলে দিলাম আর বড় হয়ে গেল, সেভাবে তো হয় না। সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দোজ উইমেন কালিগস।
Somebody has replied, I did not understand. You can just, like, message again. For very difficult for them. It's very, really very challenging. And most of the bosses, be it your female boss or your male boss, they don't understand. Once you become a boss, something shifts, something changes. Either the person is always like that, or once they become a boss, they become like that. So nobody understands whether your kid is crying at home or you're not well or something. It really doesn't matter as long as, like, the targets don't get achieved. For everyone, it's not only for us, for everyone. তো ওটাই বলছি যে মেন্টাল অ্যাবিউজ আর ইমোশনাল অ্যাবিউজ না এতটাই হয়, লাইক ইন 2 days, ইন মাই কেস, আফটার 2 days অফ অফিস আই এম কমপ্লিটলি ড্রেন্ড আউট। বাকি দিনগুলো যে আমি কীভাবে অফিসে যাই আর কীভাবে কাজ করি, অ্যান্ড আই এম ইন মাই this yeah, Kuvarji Dabatya. Hi. So from where have you joined? If you can just write. So I am out after 2 days of office. আমার তো খুবই কষ্ট হয়, বাট যেতে হবে। অ্যান্ড আই এম ইন দিস সেক্টর ফর দ্য লাস্ট 17 years. হ্যাঁ, অনেক কিছু হয়েওছে, পেয়েওছি, বাট আমি জাস্ট ডিসকাস করছি দ্যাট থিংস শুড চেঞ্জ না। মানে ওয়েন উই আর স্পেন্ডিং 9 to 10 hours ইন দ্য অফিস, একটুখানি বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশনস যদি হয় তাহলে ভালো হয়। মিনস দের ওয়াজ আ টাইম ওয়েন দের ওয়াজ নট ইভেন আ ফিমেল টয়লেট, ক্যান ইউ বিলিভ ইট, ইন মাই অর্গানাইজেশন। সো থিংস হ্যাভ চেঞ্জড ডেফিনেটলি, বাট দে হ্যাভ স্টার্টেড টিচিং এমপ্যাথি এখন in our office. They have started teaching empathy in training. I'm sure most of the people in my office, they don't even know how to spell empathy. Bhule jao, and it's just a dictionary word for them. What it actually means, it's meaningless for them. তো এইসব এখন শেখাচ্ছে, and I am an empathetic person for my entire life. I have been an empathetic person for my entire tenure of my life. So it's pointless না, মানে এগুলো এখন শেখাচ্ছে। Maybe when we retire, people will become empathetic at that time, my office people, maybe. So well, hi Mr. Sakib, hello. There's no such agenda. I'm basically talking about, just anything like which creates a lot of mental and emotional pressure on us, on our everyday life, and how to take it off. So in my case, like, I love traveling. I'm very passionate about traveling, and I travel a lot. So how to manage the leaves. But we can talk about, like, it's just a meaningless conversation. That's the life for meaningless conversations with no agenda, where people will not get judged. You just need to be respectful, that's all. So you can, if you want to, like, discuss anything else, you can just type in the chat, and if it's something respectful, then yes, we can discuss it. Also anything which can, lighten up the mood, because we are all always stressed out most of the time. And also all the buildings around, with the lack of trees and plants, I think that also makes the situations very deplorable for all of us, not the most of us, all of us. Jara gram theke chere, people are leaving their villages to come to city, settle down here, and then for the job with a big dream. I think that's a big mistake. That big dream is good, but the dream which encompasses the city life, that is a big mistake. Where are you from? Yeah, I'm from Kolkata. I'm currently doing this live from Kolkata, West Bengal. Where are you from? So I think nobody else is commenting anything, only like hi and where are you from. If you can just write down, like, any conversation which you want to have. It can be your home problems, your office problems, your business problems. We can just discuss. Okay, hi there, you're from Bangladesh, that's great. So we can all have a discussion on that. It's not a discussion, it's just a conversation. As I said, the name of this live is, all the lives that I do, the name of the live is meaningless conversation. There is no agenda, just respectful but meaningless conversations, so that we can just lighten up and feel a little less stressed out. হ্যাঁ, বাংলাতেও কথা বলি,
বাট আমাদের আমার অনেক ভিউয়ার্স আছেন যারা বাইরে থেকে জয়েন করেন, আমার অনেক অফিস কালিগস আছেন যারা বাংলা বোঝেন না, তাই ইংলিশে চেষ্টা করি বলার। সো ইটস আ মিক্স অফ ইংলিশ, হিন্দি অ্যান্ড বেঙ্গলি। I'll try to do that way so it becomes universal for everybody to understand. আর সো আমি তো আমার অফিসের কথা বলছিলাম, শুধু অফিসের কথা না, মানে স্ট্রেস কী করে হ্যান্ডেল করা, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। আমি পার্সোনালি এনার্জি শিফট খুব বুঝতে পারি, অফিসে বলুন বা যেখানেই হোক। মিনস আই আন্ডারস্ট্যান্ড দেবদীপ ঘোষাল। হাই দেবদীপ। So I feel these energies, you know, like the shift in energies in the office when a chair moves or something. Means the negative energy, na positive also I feel, and the negative I just suck it up, and that's why I get very very tired, emotionally drained out. I'm sure most of the people don't understand this because we don't even have jobs. So it doesn't matter what kind of abuse we go through in office. What matters only is that okay fine, let's get a job first. After that जो होगा देखा जाएगा. But it's really very difficult. It's not what it used to be. আমি আমার সেক্টরের কথা বলছি, in my sector it was not so difficult 30-40 years back, and because our predecessors, আমাদের আগে যারা জব করেছেন এই সেক্টরে, তারা উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট আমি বলছি, মানে তারা লিটারেলি মিসইউজ করেছে রিসোর্সেস, যার জন্য দ্য প্রেশার অন দিস জেনারেশন ইজ লাইক কিলার প্রেশার, জাস্ট বিকজ দ্য প্রিভিয়াস জেনারেশন মিসইউজড দ্য রিসোর্সেস, দেয়ার পাওয়ার, এভরিথিং। এখনের জেনারেশন দে আর জাস্ট ডাইং, মানে we just have to go to office. মিনস টাকা লাগবে, পড়াশোনা করা হয়েছে, যেতে হবে, সো উই অল গো। And business-ও I think it's the same scenario. The scarcity of resources and high price in everything, it becomes extremely difficult. তাই দেবদীপ বলল লিসেন মম। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি আর কারোর কিছু বলার থাকে, Shakib, you can check out my YouTube channel, you will get, you know, my name and everything. And আমি মেনলি ট্রাভেল ভিডিওস বানাই, and sometimes I make, sometimes very rarely I post some cooking videos also, which is just for fun. It's not for any promotional purpose, and mainly travel videos because I try and manage leaves and travel frequently to take this pressure and negativity off. If I don't travel frequently, I get absolutely suffocated. I don't care whether people understand or not, but if I need to survive going to office, then I have to keep traveling. And I've been working in the same organization for 17 years now, and to continue working with the same zeal and no enthusiasm, I think I have to continue doing what I love most. And one more important thing is that exercise. যে কোনো form of exercise we should all do, because it really releases some good hormones and make you feel good for a little bit of time. This much. Anyways, I'll end the live because I think I'm the only person who is blabbering. I was getting a call, I disconnected it. So I'll end the live, and good night. I hope if you have enjoyed it, you can join again in the next session, and we can have another discussion, stress-free, meaningless conversation to take off the weight of the pathetic life which we are now in. So bye, good night.